Köszönjük szépen mi is neked. Még most akkor Eszter volna, vagy van még egy elnézés, hogy van még egy ausztrál gyerek. De mondhatod te is, mert időn van. 2 óránk van még. Ő csak videóról, tehát egy videó van, amit én fordítanék le. Annyiban érdekes ez, hogy a hétköznapokról beszél, az ausztrál hétköznapokról. Ez még erről még nem volt szó. Nagyon jó. Letörik a kezed. Ja, még mindig. 146-an nézik. Vagy hogyha te beszélsz, átveszem, jó? Hang. Addig így körbe mutatott, kedves nézők. Lássátok, nem vagyunk sokan, de a minőség számít, nem a mennyiség. Good morning, good day, good afternoon, good evening and good... Szóval a minőség számít, nem a mennyiség. Hogy legyen a fordítással, hogy angolul tudogattok-e, vagy fordítom, nekem le van írva a fordítás. Fordítsuk a kedves nézők kedvéért. Ha le van írva, az nagyon egyszerű, szuper. Nem mindenki tud angolul. De ez nem élő videó, hanem... De nem baj, hogy nem élő, így annál egyszerűbb leállítani. Wherever you are on planet Earth, and this video is specifically for the people of Hungary. Persze, hát időnként le kell állítani, és akkor addig a... Azt mondja, Tim Emslie, az úriember, Facebooker, YouTuber, kozmikus igazságot a Földnek, igazságot Ausztráliának, csoport, vagy ezt mondja, hogy ő ez. Egy ilyen természetgyógyász tulajdonképpen foglalkozása tekintve. Az első a bemutatkozás után azt mondja, hogy jó napot kívánok mindenkinek, a Föld bármely pontján is éljen, és különösen a magyar népnek. Ó, köszönjük! Hungary in Europe. I know some people there. I know some people from Sydney who are Hungarian, who are now back in Hungary. Azt mondja, hogy ismer embereket, magyarokat, akik Sydneyben élnek, és visszaköltöztek Magyarországra. Még sikerült nekik. So, I'd just like to greet all the people of Hungary, and I hope the situation there isn't too serious at the moment. Hello everyone, how are you? So, Stop. today I've been asked... Ja. Azt mondja, köszöntöm tehát a magyarokat, reménykedek, hogy a helyzetük átmenetileg jó, nem annyira rossz. Folytathatod, ezt csak mondom. Mindenki ossza közben, osszátok, kedves nézők, dolgozzatok some otthon. questions about the situation here, because I was asked to do this video, and so I'll answer the questions as best as I can to my knowledge. Azt mondja, hogy néhány kérdést tettek ma fel nekem, ami az ausztrál helyzetet illeti, és a legjobb tudásom szerint megpróbálom megválaszolni ezeket a kérdéseket. So one of the questions is, what restrictions were there in Australia during this so-called, pandemic? How long did it take? Are there any more restrictions today? Well, it's a complex... Azt mondja, hogy első kérdés az volt, hogy milyen megszorítások, korlátozások voltak Ausztráliában, ez alatt az úgynevezett idézőjeles világjárvány alatt, mennyi ideig tartottak, és van-e még jelenleg is ilyesmi? Scenario, because Australia is divided up into different sectors as in states. We have a federal situation, which is the whole nation of Australia, and then each state has its own in-house politicians. So each state has a premier, which is the equivalent of a governor, and they are the ones mandating the
the orders. It's not the Prime Minister or the politicians at the federal level, it's the state governance that is doing it. So each state is modelling its own method according to their scenario, and it's all based on Azt mondja, hogy Ausztrália különböző államokra oszlik, és teljesen különböző, nem teljesen, de különböző helyzetekkel az úgynevezett média világjárvány szempontjából. Minden államban van egy kormányzó, és ezek kötelezik a rendeleteket, nem a miniszterelnök vagy az állami szintű politikusok. Azt mondja, hogy bizonyos sarokszámok vannak, és akkor ezek alapján minden állam kormányzója saját hatáskörben dönt a korlátozásokról. Data and statistics. But it's very interesting because what we've been through, starting in June, New South Wales went into a heavy lockdown that started off no more travel than 10 kilometres, and wearing a mask, even outside. Maybe not bushwalking, but then it changed. Azt mondja, hogy Old Walesben, ahol ő lakik, ez Melbourne, ez itt kötelező volt a maszk. Nem mehettél csak 10 kilométerre az otthonottól, és azt mondja, hogy mindenütt kellett viselni a maszkot. Kültéren is, mindenhol, gyakorlatilag mindenhol. Ezt nem tudom, hogy valahol, igen, az volt, hogy azt mondja, hogy még az udvaron is, azt mondta, hogy még nem tudom. Kivéve talán az erdősétában. Nem, azt mondta, hogy konkrétan, hogy kimentél nem, ez később, ezt mondja. But as it became more serious and the cases rose, and mind you, the cases per day only got as high as something like 1,1700. And in Victoria, Melbourne, Australia, they're up around 2,000 at the moment, but they're getting very close to it. They feel safe to open up, so it's no longer about the lockdown, it's now a... Azt mondja, Victoria állam, Melbourne fokozatosan úgy érzi, hogy most már lassan nyit kifele. Most már nem a lockdown, hanem nem a lockdownok, a lezárások vannak, hanem inkább az a kérdés, hogy mennyi az oltottak aránya, ezt most mondja. About how many people statistically have statisztikailag mennyi been az oltottak aránya. Vaccinated, to then, under that context, to then feel it's safe to open up the state and ease the restrictions. So getting back to New South Wales, there's been some easing now because the governance decided that they reached 80% double vax of over 60. Körülbelül, tehát hogy elérték a 80%-nyi beoltottságot, tehát akik duplán vannak oltva 80%-nyi, ez úgy élvez, ezért itt úgy döntöttek, hogy könnyítenek. És akkor mik ezek a könnyítések? 10-year-olds. And they have basically decided that they're going to open up again, and New South Wales is leading the way. And there's meant to be more restrictions easing around the 1st of December. Like right now, there are a lot of work-orientated corporations are making it mandatory to be double vaxxed to work. Azt mondja, hogy december 1-től terveznek új enyhítéseket, tehát az még elég messzecske van, és sok vállalat az kötelezi a dolgozóit, hogy duplán oltassák magukat, hogy dolgozhassanak. Motels in Australia have an order that unless you are double vaxxed, you cannot stay in a motel for work or leisure unless you are double vaxxed. The motel owners can be fined $5,000 for that one. Azt mondja, hogy például a moteleknél rendelet van arról, hogy nem tartózkodhatsz motelben, nem is dolgozhatsz, de nem is pihenhetsz ott, ha csak nem vagy kétszer oltott,
és 5000 ausztrál dollárral bírságolják a motel tulajdonost, ha valakit megtalál, megfognak, hogy ezt megszegik. One of the other orders that was in place, that went into place in July, right through July, August, September, was click and collect. So you could go to the chemist, you could go to the supermarket, you could go to a fuel station to get your fuel, but you could not go into the equivalent Kmart, Walmart, where you buy clothes and stuff. You could shop online and then go to the entrance where they had tables, and they give you a notification to your phone through email saying come and pick up your item at this time, which it takes about. Azt mondja, hogy még egy másik dolog volt, hogy szupermarketbe, tehát ahol élelmiszerüzletbe, tulajdonképpen gyógyszerészhez mehettél, tankolhattál, viszont ahol például ruhaboltba, vagy ezekben az ilyen Kmart, meg a Walmart, ezek ilyen nagy centrumok, ahol mindent lehet kapni, oda nem engedtek be, ha csak nem voltál kétszer oltott. És online kellett vásárolnod, és elmehettél például a Walmartnak a bejáratáig, ahol padokon az egyszer oltottak, vagy az oltatlanok padokon várakoztak, és egy előzőleg interneten megállapított időponton vehették át csak a csomagjukat. 2 hours, and then you would come there and you'd give them the code on your phone, and then they'd let you in. Everyone is allowed in post offices, everyone is allowed in the supermarket, and everyone is allowed in a chemist. So essential shopping, you don't have to be double vaxxed, but a lot of other. Körülbelül még egyszer elmondja, hogy az élelmiszerbolt, meg a gyógyszer, meg a benzinkútra tulajdonképpen így mondja, hogy a létfontosságú bevásárláshoz nem kötelező kényszeroltott, kétszeroltottnak lenni, ezért fajdi elszólás, hogy kényszeroltott, vagy kétszeroltott. Places you have to be double vaxxed now to enter. But the governance says that on December 1, they're removing restrictions for the unvaccinated on December 1. Azt mondja, hogy reménykeltő, hogy a kormányzás azt mondja, hogy elvileg megszüntetik december 1-től a korlátozásokat az oltatlanok számára is. And so there's been heavy policing of these situations, and I would say that Victoria and Melbourne has had a more extreme version of that. Azt mondja, hogy a rendőrség sajnos erre nagyon odafigyeltet, tehát nagyon erős volt a rendőri ellenőrzés ebből a szempontból, és Melbourne pedig különösen a legszélsőségesebb volt ebből a szempontból. Victoria állammelyen. It's interesting. So, there's a lot going on. How did the Australian people react to these restrictions? Well, it was a mixed bag. You have people who didn't like it, and then you have people who. Az a következő kérdés, hogy mindenre hogyan reagáltak az ausztrálok. Azt mondja, hát ez vegyes volt, mert voltak, akiknek tetszett, és voltak olyanok, akik voltak. Who believe that if they've been given instructions and an order to do something, then the right thing to do is to follow it. So I do not know what the statistics are, what the data is of which Australian people were in agreement to the orders and who weren't. Tehát akkor elég vegyes volt ugye a reakció, volt, akiknek nem tetszettek ezek a dolgok, de voltak olyanok is, akik elhiszik, hogyha az állam utasítást ad, azt követni kell, azt vakon követni kell, és akkor elkezdett kedvésen kacagni. Nem lehet tudni pontosan, hogy kik voltak, akik egyet értettek meg, tehát milyen százalékban értettek egyet az ausztrálok ezekkel a dolgokkal, meg milyen százalékban nem. Ezt erről nincs kimutatás. I don't know. I think there's more than the media says. What
do you think of them? Helytálljatok le? Hopp. De azt gondolom, hogy többen vannak, akik ellenállnak annál, amit a média mond. Igen, még volt egy Igen, csak már jön a következő kérdés, azért ne itt törjünk. Igen, akkor most jön a következő kérdés. Think of the New World Order. Politicians in Australia openly using this term in their communication. There was a couple of times when the bureaucrats who do the updates on a daily basis in front of media cameras, there was a loose use of the words New World Order, descriptive to that we're not living in the old system anymore, it's a new system, a new world order, whether that was... Azt mondja, hogy a következő kérdés az volt, hogy mit gondolsz az új világrendről, és mit gondolsz arról, hogy a politikusok használják ezt a kifejezést. Azt mondja, hogy volt egy periódus, mikor a bürokraták rendszeresen és módszeresen használták kamerák előtt az új világrend kifejezést, hogy érzékeltessék, hogy nem lesz többé soha olyan, mint azelőtt. Is directly related to the context of New World Order, or just, you know, somebody obviously said that and then repeated it, which is quite interesting and quite alarming. Azt mondja, hogy egyébként ez rendkívül, hát egyrészt interesting, azt mondja, érdekes volt, másképp nagyon felkavaró volt, nagyon zavaró. Okay. What do you think of the... Hang on, where is it? Question 4. What do you think of the mask and vaccines? What about the mandating these things? So yes, the mask had to be worn pretty much. Azt mondja, hogy mit gondolsz a maszkról és a vakcináról, és mit gondolsz ezek kötelezővé tételéről? Ez volt a következő kérdés. Much everywhere except in your own home, but if you even stepped out to go and check the letterbox or something, someone saw you weren't wearing it. It was a police issue, for sure. People could get a exemption, a medical exemption, and they had to carry a document of that in their pocket. And there were mixed feelings about that, and there was a mix-up around the laws of that, about whether someone had to actually carry that piece of paper on them or not, or whether that is their entitlement to just say they had an exemption without having to provide proof of that. So there's been a lot of mix-up. Azt mondja, igen, a maszkot mindenhol használni kellett, kiléptél az udvarodra akkor is. Ha mondjuk kivetted a levelet a postaládából, és valaki meglátta, maszk nélkül vetted ki, az már rendőrségi ügy is lehetett. Voltak kivételek, ezt orvosi papírra kellett igazolni, viták folytak arról, hogy tényleg kell-e ez a papír, vagy elég, ha valaki csak bemondja, hogy ő kivétel. Around that, so yes. Question number 5. Is there a vaccine-related ID card, a vaccine card in Australia as it is in other places? Yes, through the Medicare system, which is in an app, which is a government app on our phones, there is a COVID passport certificate. There's a few versions of it. There's one that can go in the wallet, and now they have a QR code with it so that it can be verified. Pretty much, I'm not sure, but the QR code might be generated in real time as a means for policing. There is also discussions that Coles, Woolworths, supermarkets might be making it some sort of system where when you go through the checkout to do your shopping, and in conjunction with the awards cards, the awards credit system and everything, that it's a QR code for shopping, and there's a bill going through Parliament currently for that, and there's people
taking some sort of class action or something to try and stop that from happening. Hopp, hopp. Azt mondja, hogy van-e, ez volt a kérdés, van-e vakcina kártya, hogy a más államokban? Azt mondja, igen. Van egy telefonos applikáció formájában, van náluk a Covid útlevél, Covid igazolvány, egy telefonos applikáció, QR kód, de még papír alapú igazolvány is van, és azt mondja, hogy olyanról is beszélnek, mert ezt hallgassátok meg, hogy szupermarketek bejáratánál olyan felszerelést telepítenek, amelyik ezt majd ellenőrizni fogja. És van egy ilyen törvényjavaslat a parlamentben, erről vitáznak, persze vannak erők, hogy ezt megpróbálják megakadályozni, tehát politikai erők, amik ezt megpróbálják megakadályozni. What does the resistance do? Do Australians organise marches, demonstrations, street resistance? Do they file complaints, lawsuits, penal complaints? Are they organising themselves in radical anti-vaxxer party societies? Are they or plan to participate in elections as anti-vaxxers? Will there be any elections in Australia and when? Mit tesz az ellenállás? Ez volt a következő kérdés. Szerveznek az ausztrálok tüntetéseket, demonstrációkat, felvonulásokat, adnak-e be panaszokat, feljelentéseket, indítanak-e pereket? Szerveződnek-e radikális oltás ellenes pártokba, szervezetekbe? Terveznek-e részt venni a választásokon? Lesznek-e egyáltalán választások? Am I vaccinated? Well, I'm not vaccinated. Azt mondja, igen, és még az utolsó kérdés is felolvasta, hogy ez volt az utolsó kérdés, hogy be vagy-e oltva? Nem. Azt válaszolta, hogy nem. I don't want to be vaccinated. I have a lot of concerns about it in many ways, which time may verify. There has been a lot of resistance. There has been Várjál, marches. stop, várjál. Hát azért tudjuk meg, hogy be van a vakcinálva, vagy nem. Azt mondja, hogy oké, nem vagyok beoltva, és nem is akarok beoltva lenni. Teljességgel bizalmatlan vagyok a vakcinával kapcsolatban. Ezt a bizalmatlanságot az idő majd eldönti. Körülbelül ennyit mond. There is many lawsuits. There is so many lawsuits through so many lawyers around this. It's I've heard it's been inundated. The legal system has been inundated. Organising themselves, are they organising themselves in radical anti-vaxxer parties? Well, not so much parties. Oh, I think you mean political parties. So, yeah, there's been movements for that, but some of them have been considered to be incitement, and the media and the law enforcement of the governance, representing the governance, has been quite quick to block that and stop it, and even put some people in prison for that, even just for stuff they post on Facebook. Like, as soon as I've finished doing this live, I'm probably going to have to pull it, otherwise maybe lose my Facebook, but I'm going to save it and then of course provide this video for you in some other means for you to show en masse to the Hungarian people tomorrow. Igen. Azt mondja, hogy igen, van ellenállás, tehát hogy nincs beoltva, csak akkor az utolsó előtti kérdésre visszatér, hogy van ellenállás. Voltak hatalmas felvonulások, rengeteg per, sok ügyvéddel. Azt mondja, elárasztottuk a jogrendszert perekkel, hogy szó szerint elárasztottuk jogrendszert perekkel, politikai pártjaink nincsenek. Voltak kezdeményezések, tehát ilyen oltásellenes pártok, voltak kezdeményezések, képzeljétek, azt mondja, lázításnak kiáltotta ki a média, és a karhatalom eléggé hamar megállította őket, néhányat be is börtönöztek, és olyan volt, hogy akár Facebook posztér is
letöltendőt kapott valaki. Azt mondja, hogy most ebben a pillanatban is ő megcsinálja ezt az élőt, és azonnal le is veszi, másképp elveszíteti a Facebook profilját, a fiókját, és azt mondja, hogy persze lementem én, és más formában, de eljuttatom hozzátok magyaroknak, hogy nektek meg tudjam mutatni, és a BitChute-on tette közzé, hogy igazából, és onnan tudtam letölteni. Köszönjük neki! Igen. which you're all probably watching right now. Még most nézzünk. There are elections coming for Australia, and a new party has been formed that is not affiliated with the left-wing and right-wing party system. Traditionally, Australia has had Liberal and Labor system, which is a little bit similar in a way to the one in the USA. But in this, there has been like a referendum of people who wish to have a new party to represent Australians that a lot of people are hoping will not be coercion of another private corporate entity style system, but rather truly representing a free people. So there are a number of politicians involved in that. I can think of 5 politicians. One of them is ex-military, one is ex-mining, and a few others as well. So azt mondja, hogy lesznek választások, van egy új párt is, amely se nem munkáspárt és se nem liberális. Ugye itt most tesz egy kis kitérőt, hogy a kicsit az ausztrál rendszer, politikai rendszer olyan, mint az amerikai, hogy eddig 2 pólusú volt, ez egy harmadik párt, és ebben nagyon sokan reménykednek ebben az új pártban, hogy nem egy újabb verziója az eddigi pártoknak, akik gyakorlatilag a globális nagyvállalatok érdekeit képviselik, és nem a népet. Tehát ebben reménykednek, ez a harmadik párt most a népet fogja képviselni. 5 ismert politikus is részt vesz benne, az egyikük katona volt, a másikuk meg bányász, a másik 3-ról nem beszél. basically that's what's going on with that. I'll just, I've got some more questions from another person. One moment, please. Okay. No, they're the same ones. They're the same questions, just shared by another person. I could elaborate more, but I don't know what to say. All I can say is freedom is precious. This is quite a situation. I don't think it's over yet. It feels like for us here that we're moving back out. It's almost like whether you're vaccinated or not vaccinated, it feels like more freedoms are coming, but at the same time the ability to go to work may be governed by whether you've had vaccines or not, and that has come for many. It hasn't come for me yet, but I think it's not far away, because many companies are deciding in their policies that double vaxxed is what's required to have people working for them. So I believe time might be running out, but many people who have not yet had any of the vaccines are waiting until December 1, because that's when New South Wales opens up freely, and whether it becomes a policy for employment, that is yet to be seen. Some companies may keep that as part of their policy because it might be, I don't know what the legalities are there for employers, that if someone gets sick and they're not vaccinated then they become liable. So maybe they want to have people vaccinated so that, you know, it's a way that they're covering their butts, you know, legally or... Oké, tehát
Kb. Ennyit történik Ausztráliában, közben Enikőt is megkapta ugyanezeket a kérdéseket, úgyhogy azon ott vacillál, csak azt mondja, hogy a szabadság értékes, ez jelenleg egy fura szituáció, és még nincs vége, ez az ő álláspontja. Úgy tűnik jelenleg, hogy az oltottaknak és oltatlanoknak egyaránt enyhül a helyzete, viszont az, hogy munkába járjál, az oltottságtól fog függeni. Ez sokakat már most érint, engem még nem, de igen közel van, már számomra is, ezt mondja ő. A vállalatok kérik a dupla oltást, sok oltatlan pedig december 1-ét várja, mert ekkor fog ugyanis új délve ezt teljesen kinyitni, és hogy az oltottság végül is törvény szerinti követelmény lesz-e, az még ezután fog kiderülni. Néhány vállalat azután is követelni fogja, mert elképzelhető egy olyan szabályozás, hogyha nem oltottat foglalkoztatnak, és azok meg megbetegszenek, akkor a kockázat, illetve a felelősség a vállalatot sújtja, és így próbálják magukat levédeni jogilag a vállalatok. Or something I don't know. I don't understand the context of that at the moment. But yeah, it's been quite an interesting situation here in Australia with lockdown. We've been through like nearly 4 months of lockdown for part like Greater Sydney, New South Wales has just come out of 4-month lockdown pretty much. Melbourne, Victoria has had a number of lockdowns starting from last year, including this year, and the numbers of people contracting the virus has gone up highest than it's ever been, but the vaccine rate is what they're declaring to be around 80%, and so it's no longer about getting stopping people from getting it. It's about having people vaccinated against it. So that's what it seems to be all about at the moment. It's been a bit of a nightmare. I spoke to a guy who was living in Northern Ireland, who's now living in Australia, and I asked him how was this lockdown comparative to living in Belfast during the situation over there with the IRA and the British military and so on, and he said that the lockdown in Sydney was worse than the situation in Northern Ireland, the political situation there, because even though there was a chance of, some sort of terrorist event, at least all the shops were open and people could still go out and live their life and do everything as normal. So he said this is... Azt mondja, hogy oké, tényleg nagyon érdekes a helyzet Ausztráliában, 4 hónapos lezárás volt Sydneyben, Új-Dél-Walesben és Victoria, Melbourneben pedig számos lezárás volt, tudjuk, hogy 9 hónapot gyakorlatilag a világ tehát ezt nem ő mondja. Számos lezárás volt. A betegek száma jelenleg Victoria, Melbourneben a legmagasabb, viszont az átoltottság hivatalosan 80%. Tehát nyilvánvaló tehát, hogy nem a betegség megakadályozása a cél, hanem maga az oltás itt a cél. Nem a betegség. És azt mondja, ez egy rémálom gyakorlatilag. Beszéltem egy észak-írországi ismerősömmel, aki jelenleg Ausztráliában él. Kérdeztem, hogy összehasonlítva az észak-ír helyzettel, amikor még az IRA idejében, a terror fenyegetettség alatti Belfastban, és hogy azt összehasonlítva az ottani életet a jelenlegi Sydneyvel, hogy melyik a rosszabb. És azt mondta ez az Írország észak-ír ismerőse, egyértelműen a Sydney lezárás volt a rosszabb, a jelen volt a rosszabb. Mert azt mondja, Észak-Írországban elméletileg eshetett bajot terrortámadás miatt, de egyébként normálisan lehetett élni, üzletekbe járni, kijárni, minden normális volt. Worse. But it's starting to look like it's coming out into a better situation here, but who knows what's around the corner. We've got Cliff High with the web butt, and he's making predictions of a super flu emerging in November that will attack all the compromised immune systems of those who have had the vaccines, which will bring the death rate up.
Then there is also rumours of the Marburg virus, Ebola, which is like bleeding out virus. Apparently there's already a PCR test for that, and that may be used to also cover any injuries from those who have had the vaccine and so on. So anyway, I wish you all well, and I wish you all Azt mondja, hogy úgy tűnik javul a helyzet, azonban most azt dobják be, hogy egy szuper nátha fog megjelenni, egy szuper influenza novemberben, és még egy ilyen Marburg, nem tudom mi ez, Marburg vírusról is beszél, amire már elvileg PCR-teszt van, és ez olyan vérzéses megbetegedést fog okozni. Azt mondja, hogy tehát ezt szerinte ezeket azért dobják be a köztudatba, hogy az oltás után megjelenő mellékhatásokat álcázzák. Tehát ezt mondja, hogy ez lesz az álca, hogy ilyen vírusizéket fognak, hogy az oltások utáni álcázás. És azt mondja, hogy ezeket nyilvánvalóan álcázásra használják, hányan betegedtek le az oltást. Success in standing up for your rights and freedoms as sovereign human beings. It's imperative that we as the people on this planet stand in our hearts and stand our grounds, be vigilant, and also recognize that through the we can use common sense as well. We can be peaceful, and we can use common sense, and we can use the system of law to be smart in our way of managing the situation as it unfolds, and ideally hope that things go through some sort of reversal soon, that there is some sort of standing down from this. Otherwise it just looks like we're all moving towards some sort of system that mirrors the Chinese social credit system, which seems to be what this is looking like. Azt mondja, hogy mindenkinek csak jót kívánok, sikert a jogaitokért és szabadságotokért való kiállásban, mint szuverén emberi lények. Nagyon fontos, hogy mi a bolygónépe tartsuk a frontot, legyünk résen, és ismerjük fel, hogy a józan eszünket használva, békésen, a jogrendszert kihasználva, okosan sikerül valahogy megoldanunk ezt a helyzetet. Nagyon remélem, hogy jóra fordulnak hamarosan a dolgok, másképp mindannyian egy olyan politikai rendszer felé tartunk, amely a kínai mintát tükrözi, egy társadalmi pontrendszert, ami nagyon szerencsétlen dolog lenne. And that is unfortunate. And there's a reason why we're all living through this time. There's a reason why we're all experiencing this right now. Some of it is not completely clear to us and may only be clear to us in hindsight, but time will tell. So thank you, Nanu Nanu, live long and prosper, and goodbye, and best wishes to all the people of Hungary. Good luck everyone. Bye for now. Azt mondja, hogy ennyi volt. Azt mondja, hogy van egy oka annak, hogy ezekben az időkben élünk, ezeket a dolgokat tapasztaljuk, ezeket az okokat nem biztos, hogy jelenleg megértjük, az idő majd megmondja. Viszont látásra a legjobbakat Magyarországnak, és sok szerencsét mindenkinek. Ennek vége van. De most Eszter jön, nem? Vagy ki? Igen, Eszter. Ha te már beszéltük ki, egyszer. Jó napot kívánok, dr. Fordis Eszter vagyok. 1956. október 23-án, 65 évvel ezelőtt indult el a magyar szabadságharc.
akkor az emberek azt hitték, hogy a szovjet rezsim ellen, a kommunista diktatúra ellen. Jó indulattal mentek ki az emberek, tüntettek, beléjük lőttek, és eszkalálódtak a folyamatok. Egy a lényeg pontosan akkor nem tudták, hogy mi ellen tüntetnek. Nem tudták, hogy a szabadkövesek, illuminátik már az 1800-as években eldöntötték, hogy világháborúk lesznek, és hogy a New World Ordert létrehozzák. Nem tudták, hogy a Szovjetunió az a New York-i bankárok által lett létrehozva. Trockijt és Lenint New Yorkból pénzelték, szándékosan hoztak létre két tábort, az egyik a kommunizmus, a másik a kapitalizmus, azért, hogy egymásnak tudják nyomni a két tábort, és a háborúkon keresztül kontrollt tudjanak gyakorolni az emberiségen, pénzt tudjanak csinálni a háborúkból. Tehát nem tudták az emberek, hogy amiatt mennek ki, ami miatt most mi kint vagyunk, a New World Order ellen mennek ki, akkor még nem volt olyan technológia, mint a Facebook meg a YouTube, most már jobban hozzáférhetőek az adatok. Mai napig is azért nagyon kevesen tudják, hogy Trockijt és Lenint és a kommunistákat a New York-i bankárok és az elit, a szabadköves elit pénzelt